We will begin with Mangalacharanam. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhirbhavatu me sada Siddhirbhavatu me sada. Namo Namah Sarvebhyah. Namo Namah. Okay, in previous class we have studied Vidhiling Lakara, right? So Vidhiling Lakara is used for Vidhi, Nimantrana, Amantrana, Adhishta, Samprashna and Prarthana. So I guess those words are clear. Adhishta. Adhishta means what? Satkara Purvaka Vyapara. Like requesting, polite request we can say. So if someone is respected, so like if consider we are students, we all are students, and some pradhyapaka or acharya, pracharya comes in front of us, then we do some request, right? So vinanti with politeness. So polite request is known as adhishta, right? Prarthana is common, so we can request anyone, whether it can be older than us or younger than us, it doesn't matter. Okay, that is common, prarthana, right? Then adhishta, samprashna, amantrana and nimantrana, I made it clear yesterday. What is the difference between amantrana and nimantrana? Nimantrana is invitation. And amantrana means? Amantrana means kama chara nubna. Amantrana and nimantrana, there is a difference. Amantrana means if you wish you can do it. It is not mandatory, but nimantrana it is mandatory. You should come. Correct. Nimantrana is mandatory and amantrana is not mandatory. Correct. Depends upon their ichha and even our ichha, isn't it? Fine. Can you make few sentences by using those roots? So I would like to know someone you like Amrisha ji, whatever kriya pada you remember with roots, you have to utter at least 5. Whatever we have studied without referring your notes. Okay. Gamagacha. Gamagachati, to go, right? To go. Gamagachati, to go. Dayacha, yachati. To give. Correct. To give. Raksha, rakshati. Rakshan karna. To protect. Kshala, kshalayati. To watch. Gana, ganayati. Gana, ganayati. Nice. Who else? Without referring notes, I would like to hear. Okay, Shaili ji. Saili ji, Shamisa. Yes, sir. Yes, please. Okay, someone else. So what should I do? You have to just tell some roots with kriya pada, with forms, with verbs, like gamagachati. Yesterday, Yes. from Churadi, yesterday. Yeah, you can refer. Okay. Without referring your notes, whatever you remember. Unmute. Churadi. Chura. Chura chorayati. Chura chorayati. To, it means?
चोरयति चूर्णे चोरणे टू स्टील To steal, correct. Next. and कथयति Kathayati means to say. करणे गणयति गणयति वेट आई हैव टू कट कर जरा घे Okay. तिकडे जाऊन घे पण गणयति टू काउंट and Right? Fine. Tadayati, Tadayati. Shalakshalayati, पूजयति Pujayati. Nice. वर्णयति वर्णयति Nice. Okay. वर्णयति इज वर्णन करणे Varnan karne. Correct. पूजयति पूजा करणे Nice. तड Okay. ताडयति मारणे Nice. Now we are going to see one shloka. You remember this shloka, right? Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannawadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Dhyayet is a Kriya Pada. Yes. It belongs to Lot Lakar, right? No, Vidhilinga. Acha, Vidhi Lakar. Okay, Vidhi Lakar. And which Prathama Purusha singular, right? Yes, Prathama Purusha Ekavachan. Good. So Kaha Dhyayet, who should meditate upon Vishnu? So there in this shloka, particularly you are not going to find any karta. But based on Kriya Pada, you can guess, right? If there is a Dhyayet, it means it belongs to Prathama Purusha singular. Means what? Karta also will be similar. Prathama Purusha singular. Right? So either you can put Saha or either you can put Sa or any noun you can use. Saha Dhyayet अथवा Bhaktah Dhyayet. Kam Dhyayet. Whom? Sah Dhyayet. Sah kam dhyayet अथवा sah kim dhyayet. Object is Vishnu. Right? Vishnum dhyayet. Which kind of Vishnu? Kidrusham Vishnum dhyayet. Shuklambaram dharam. Shukla is wearing Hara. Api shashi varnaha. White. Api chaturbhujam. हाँ शुक्लांबरधरम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम. These all are adjectives of Vishnu. Right? For what purpose actually? For Vigno Shanti. हाँ. Do you know Ikaranta word? हाँ. Which one? We have memorized Hari word. Shanti word is actually Strilinga, but it goes similarly, similar like Hari. So Harihi, Hari, Harayah. In the similar way, little bit changes there will be. Like a Dvitiya Vibhakti Bahuvachan, it will be Shanti. Right? So Shantihi, Shanti, Shantayah. Shanti. Fourth case will be Shantaye. Sarva Vigna Upashantaye. Right? Okay. सर्व विघ्नोपशांतये सह विष्णुं पूजयेत्. सर्व विघ्नोपशांतये सह शुक्लांबरधरं विष्णुं ध्यायेत्. सर्व विघ्नोपशांतये सह शुक्लांबरधरं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं विष्णुं ध्यायेत्. That way you can do अन्वय. Right? Okay. Now we are going to move next. Okay, now we are going to look at Zrit Lakar or future tense. So there are some pratyayas. If you see, this Lakar is going to be very simple. For how? Because everywhere you are going to see ti, tah, anti, si, thah, tha, ami, avah, amah. Those pratyayas were used in which Lakar? लट लकार Lat Lakar.
Correct. Here we need to add only sya with those pratyas. Syati, syatah, syanti, syasi, syatah, syatha, syami, syavah, syamah. Before adding this pratyaya, there are going to be some changes in root. So like bhavishyati, sya will change into sha. There are some rules for that. So we are not going to see how it happens, but whatever forms I have put here, by looking at that, you can decline all other forms. Like vas is the dhatu, it becomes vatsyati. So that is lit lakaranta form. If you know one form, you will know other 8, right? So that way, right? Let's see how it happens. Bhu dhatu, it becomes bhavishyati, bhavishyatah, bhavishyanti, bhavishyasi, bhavishyatah, bhavishyatha, bhavishyami, bhavishyavah, bhavishyamah. Right? So now I have put some another kriya padas. So with lrit lakar, so you can decline 1 kriya pada. Take gama dhatu, it becomes gamishyati. You can decline in lrit lakar. Anyone can, yes. Nandini ji. Gamishyati, gamishyatah, गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः. Nice. Next dhatu is ne. It becomes neshyati. Yes, Saili ji. Please raise your hand so I can ask you. महोदय एका हाँ, शंका जी। थी नी बोलिए। है तो निश्यति क्यों नहीं महोदय, नेष्यति क्यों है? हाँ, तत्र now let me explain a rule. There is a particular rule. Panini Maharshi says about if a dhatu is sarvadhatuka, then there will be idagama. Sarvadhatuka ardhatukayoho, there is a sutra. With that sutra, that previous main root gets guna adesha. So there was a ni, it changes into ne. Okay, ne plus syati. Now again there is a sya. That sya is going to change into sha by adesha pratyayo. So don't, Okay. those sutras. महोदय, बहुत हाँ। बार मुझे लेखिष्यति लिखा है ना, तो मैंने इसीलिए पूछा. वो हाँ। बता नहीं सकते कि अरे लेख कैसे हो गया लिखिष्यति का, लिखा हाँ। लिखिष्यति नहीं लेखिष्यति. So that's Wherever- why I'm going to ask you. Correct. Thank you, Moses. So whenever this syati pratyay comes, no, so with that sya, there are some roots which will have e agama, like it become ishyati. So bhavishyati, gamishyati, there you will find sya, and before that sya there will be e. E. So whenever there is a e, that previous root is going to get a guna. A. Correct? So like bhu will change into bhava, right? And ni will change into ne. So there are some particular rules for that. So Okay. for others, just memorize main root and ultimate form. That will be great for us, for beginners, Okay. right? Okay. Right. धन्यवाद Next. महोदय. Ni neshyati. To lead, to carry, will lead, right? So decline this ni dhatu in Vrit Lakar. Who is decline? हाँ. नेष्यतः नेष्यन्ति नेष्यसि नेष्यथः नेष्यथ नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः. Nice. Next one, Pata. Patishala Renuka. Yes, please. Yeah. Pata, to fall down, will fall down. So patishyati, patishyatah, patishyanti, patishyasi, patishyatah, patishyatha, patishyami, patishyavah, and patishyamah. Very nice. Next, Buddha. It will become Bodhishyati. Yes. May I? Yes, Kashmir. बोधिष्यति बोधिष्यतः बोधिष्यन्ति बोधिष्यति बोधिष्यतः बोधिष्यथ बोधिष्यामि बोधिष्यावः बोधिष्यामः.
Nice. Next is rakshishyati. Right? Rakshishyati. अहं वदामि महोदय हाँ वदतु. रक्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति रक्षिष्यसि रक्षिष्यथ रक्षिष्यथ Again, madhyam purusha again. रक्षिष्यसि रक्षिष्यथ Rakshishyatah. शतः रक्षिष्यथ हाँ. रक्षिष्यामि रक्षिष्यावः रक्षिष्यामः. Nice. Others also can speak. Huh? They can raise your hand. Meeta ji, Kanishka, Kanish. Vadantu. Shall I speak? Yes, please. Rashi ji, then I will ask. वदिष्यति वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति वदिष्यसि वदिष्यथः वदिष्यत् वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः. Correct. Next one. Vatsyati. Hanji. Kanishk. Sir, Hmm. could you repeat the Vatsyati. word? This one. Vatsyati. What Vatsyati Vatsyatah. वत्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति वत्स्यसि वत्स्यथः वत्स्यथ Vatsyami. वत्स्यावः वत्स्यामः. Very nice. Next. Chaladhatu. हाँ, Hiral ji. Yes. Who is asking? अच्छा, Hiral ji. Okay. चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यन्ति चलिष्यसि चलिष्यथः चलिष्यथ चलिष्यामि चलिष्यामः चलिष्यामः. Correct. Next is Pakshati, to cook. So remember, this is important dhatu again for all Mahila Mandal. Next is Diva dhatu, Devishyati. Nasha dhatu, Nashishyati. Nangshati it will be, I will correct it. Huh? Okay. Nrata dhatu, Nartishyati. Right? Okay, let's make two sentences. First dhatu I have put it palayishyati. Okay, it should be lalayishyati. Okay, go ahead one by one. Next is kshalayit. Kshalayishyati. Can you make one sentence? Here, what would be the Kriya Pada here? हस्तं शालयिष्यति क्षालयिष्यसि Shalayishyati or kshalayishyasi? like मध्यम पुरुष. Correct. Next one is आरक्षकः चोरं ताडिष्यति Tadishyati. Right? Next. सा शरीरं भूषयिष्यति Bhushayishyati. भूषयिष्यति. Nice. Next. अहं कथा कथयिष्यामि Katham अहं कथां कथयिष्यामि kathayishyami. Nice. Next. यूयं धनं गणयिष्यथ Ganayishyatha. गणयिष्यथ. Next. पोषयिष्यति सि Okay, let me put. मन्त्रीं घोषयिष्यति. Nice. Next. रचयिष्यति. वयं वयं संस्कृतभवनं रचयिष्यामः. Okay, Rachayishyami. I should ask one by one. Okay, someone. पूजयिष्यति. Make a sentence. देवं पूजयिष्यति. Can you repeat again? पूजकः देवं पूजयिष्यति. Nice. Pujayishyati. Next. वर्णयिष्यति.
सेंटेंस शिक्षकः कविः पात्रं वर्णयिष्यति करेक्ट व्हाट डू यू सी शिक्षकः छात्रम् अभ्यासं वर्णयिष्यति चलति वा आम चलिष्यति चलिष्यति निश्चयेन चलिष्यति व्याकरणे किमपि दोषः कः अपि दोषः न वाक्यं तु समीचीनम् ओके अस्तु अधुना एकः भ्रमरः कुत्र श्येते सः कुत्र स्वपिति पुष्पे पुष्पे स्वपिति कमलपुष्पे कमलपुष्प नीलकमलपुष्प अस्ति नीलकमलम् अस्ति खलु नीलकमले श्येते तस्य एका कथा वर्तते सर्वे संस्कृतम् अवगच्छन्ति वा अथवा आङ्ग्लभाषां वदामि न संस्कृतेन वदतु महोदय वयं प्रयत्नं कुर्मः हाँ अहं सरलसंस्कृतेन वदामि एकः भ्रमरः भ्रमरस्य कुमुदं प्रति अथवा कमलं प्रति नीलकमलं प्रति अथवा परागं प्रति अतीव प्रीति वर्तते अतः यदि पश्यामः भ्रमरः यद्यपि सः तस्य तावत् किं शक्ति वर्तते सः कठिनं काष्ठम् अपि भिनत्ति किन्तु अधिका प्रीति कमले वर्तते अतः सः कमलं छेत्तुम् अथवा भेत्तुं न शक्नोति एकस्मिन् दिने किं भवति एकस्मिन् दिने भ्रमरपुत्रः भ्रमरबालकस्य चित्रमस्ति यत् कारणात् भ्रमरबालकः कमले गतवान् कमलं प्रति गतवान् तत्र उपविष्टवान् तस्य परागम् अथवा यद् रजः कण इत्यादिकम् आसीत् तस्य सेवनं करोति स्म तदा सायङ्कालः अभूत् किन्तु तस्य चिन्तनं कथम् आसीत् अहं गमिष्यामि किञ्चित् कालानन्तरं किन्तु अधुना परागसेवनं करोमि तदा वेला जाता रात्रिर्जाता सः चिन्तयति रात्रिरपि गमिष्यति अनन्तरं लेट्स् सी दट् श्लोक कैन यू गेट द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक रात्रिर गमिष्यति नाम किं रात्रिर गमिष्यति मीन्स व्हाट The night will go Faster. and tomorrow will come. Will come. Correct. And this is morning. हाँ सुप्रभातं भविष्यति भविष्यति मीन्स व्हाट Will come. Morning. It will become right yeah suprabhatam will happen suprabhatam will come right okay bhasvan udishyati to rise Rise. to arise correct correct bhasvan means sun the sun will arise and then when sun comes then what happens Lotus will bloom. The flower of lotus will सूर्य विकसित will laugh. कमल होते हैं Will वो smile. फूलेंगे correct here hasishyati means हंसेगी they will just will smile. bloom Shilna blow. correct pankajashrihi hasishyati now it was thinking that way ittam this way chintayati vichintayati visheshena chintayati right चिन्तयति कः द्विरेफः कोशगते द्विरेफे एवं अथवा इत्थं चिन्तयति कित्थं कीदृशं चिन्तयति इत्थम् इत्युक्ते एवं प्रकारेण दिस् वे सो हि वास् थिङ्किङ्ग् रात्रिर्गमिष्यति सुप्रभातं भविष्यति भास्वान् उदिष्यति पङ्कजश्री हसिष्यति तदा अहं गमिष्यामि इति किन्तु एवं चिन्तयति सति while thinking this way what happened ha hanta nalinim gaja ujjahar gajah that nalini pushpam ujjahar उन्होंने उखाड़ा और फेंक दिया है ना Elephant. yes so that actually eventually that bee was died okay he died in that accident महोदय कोशगते द्विरेफे इत्युक्ते actually that is a kind of sati saptami prayoga while thinking this way who was thinking dvirepe evam koshagate dvirepe one who was sitting inside the Brahma, you know Brahmara.
that was while thinking this way, he no कोशगते द्विरेफे एवं चिन्तयति सति गजः नलिनीम् उज्जहार. This will be the अन्वय. Okay. This is called Sati Saptami Prayoga. We'll learn whenever we get time. In Karaka Prakarana we will cover it. Okay. So now we are going to make few sentences. Bhu dhatu. One sentence you can make one by one. Bhu bhavishyati means what? I will become. You can say anything now. Whatever you want to be. अहम शिक्षण अधिकारी भविष्यामि. अहम शिक्षण अधिकारी भविष्यामि. समीचीनम्. वत्स्यति. अहं संस्कृत पंडितं कदापि न भविष्यामि. एवं न चिन्तनीयं. सर्वदा चिन्तनीयं. शुभचिन्तनीयं. नाम वाक्ये तत्र एका प्रसिद्धा उक्ति वर्तते. वचने किमर्थं दरिद्रता? यावत् शक्यं अहं तु निश्चयेन पण्डितः भविष्यामि इति वदनीयम्. अस्तु अग्रिमम्. गमिष्यति. टु गो. विल गो. राइट. अहम गुजरात नगरे गमिष्यामि. अहम गुजरात नगरे गमिष्यामि. अहम गुजरात नगरं गमिष्यामि. उभयता साधु. मानसरोवरं गच्छामि. गच्छामि is a lat lakara, simple present. गमिष्यामि, I will go. Right? अहम स्विट्जरलैंड देशे गमिष्यामि. कदा गमनमस्ति भवत्याः? निश्चयेन अस्ति, किन्तु निश्चयेन देशे गमिष्यामि. अहं मधुरं व्यञ्जनं पक्ष्यामि. महोदय. मधुर अग्रिममासे भारतं गमिष्यामि. आगमिष्यामि. ओके. हाँ, गमिष्यामि भवति तत्र अस्ति इति कृत्वा गमिष्यामि इति वक्तुं शक्यते. अन्ये किं? मधुरं व्यञ्जनं पक्ष्यामि. अहम् आगमिष्यामि खादितुं. किं व्यञ्जनस्य नाम किं? रसगोलकम्. रसगोलकं गृहे एवं पश्यतु भगिनी. अस्तु. नेष्यति टू लीड, टू कैरी. बोथ वे यू कैन यूज. मंत्री देशम अग्रे नेष्यति. वदन्तु. वाक्यानि वदन्तु. पतिष्यति. कः पतिष्यति? बालकः. बालक. किमर्थं बालकः? अस्तु. बालकः पतिष्यति. फलं वृक्षं पतिष्यति. वृक्षं फलानि. आम्रफलानि श्वः पतिष्यति. रशिया यूक्रेन संग्रामे शेयर मार्केट पतिष्यति. अच्छा, शेयर मार्केट पतिष्यति. बिजनेसमैन दिखते बाबा ये बच्चे. आगे. पुष्प पोक्षति. टू नरिश, विल नरिश. सूर्यः वनस्पतिं पोषति. पोषण का. पुष्यति. हाँ, टू नरिश. राइट. पुश डजंट मीन टू पुश. तोषति इत्युक्ते किं? तोषति संतुष्ट होना. To be satisfied. Right? To satisfy also sometimes it is used. Toshayati, to make satisfied. Right? Raksha dhatu, rakshishyati. To the dhatu, to inflict pain. हाँ, रक्षिष्यति. कनिष्कः भवान् तु शान्तः जातः अद्य. षष्ठी है ना. मातायाः बालकानां पोक्ष. माता बालकं पोक्षति. ना अनेक वचनात करायचं असेल तर मातरः. यूज सिंपल वर्ड्स. जननी, जनन्यः. That is also not simple. माता, मातारो, माता. का मीनिंग? What is to the to inflict pain. Okay. व्याधयः. व्याधि नाम पीडा. पीडा नाम डिजीज. पीडा मनुष्यं तोत्स्यति. व्याधयः मनुष्यान् अथवा कोरोना व्याधि मनुष्यं तोत्स्यति. राइट. महोदय, तोष्यति इत्युक्ते तकलीफ देना, त्रास देना. तकलीफ देना, त्रास देना. बरोबर. अन्य वदन्तु. लेट मी पुट नेक्स्ट वन. वद.
वदिष्यति हाँ तविः कथा कथा वदिष्यति हाँ कविः कथां वदिष्यति यदा यदा कर्तरिप्रयोगस्य उपयोगः तदा कर्ता कर्तृपदस्य प्रथमा विभक्ति कर्मपदस्य द्वितीया विभक्ति करेक्ट सो वद धातु हाँ वदन्तु कविः कविः कवित्वं करिष्यति हाँ हाँ कवितां वदिष्यति कवित्वं करिष्यति कवितां करिष्यति both way are fine next प्रच it becomes पृच्छति in lat lakara in lit lakara it becomes prakshati महोदय प्रवचनकारः रामायणं वदिष्यति हाँ रामायणं वदिष्यति समीचीनं शिक्षकः प्रश्नं प्रक्षति हाँ शिक्षकः प्रश्नं प्रक्षति समीचीनं अहं प्रातःकाले चलिष्यामि अहं प्रातःकाले चलिष्यामि समीचीनम् अग्रिमः मुच मोक्षति यानं चलिष्यति यानं वेगेन चलिष्यति व्यानं चलिष्यति समीचीनं व्यानम् अथवा वाहनं समीचीनं व्यानं not व्यानं यानम् यानं Vyanam has another meaning. That is also Chalishyati. Vyanam is kind of prana. So that sentence is correct. रेलयानं बुलेट ट्रेन यानं वेगेन चलिष्यति Vegena Chalishyati. समीचीनम् अग्रिमः मुच मोक्षति मुच म्हणजे सोडणे सोडणे टाकणे which means what to give up to live to give up to give up भगवान् श्रीकृष्णस्य एकं श्लोकम् अस्ति भगवद्गीतायां मुञ्चते त्वघं पापा महोदय बालिका कपोतं धान्यानि मुञ्चति मुञ्चति पुनः पुनः बालिका कपोतं धान्यानि मोक्षति okay that is also fine actually here मूच means टाकने का अर्थ यहाँ डालना ऐसा नहीं है मोक्षति ओके फाइन बताइए ना आप हमें समझ में नहीं आ रहा है त्यज के जैसा है क्या त्यजति करेक्ट हियर मूच कैन बी टेकन एज तेज त्याग करना राइट गृहं अहं क्रोधं मुञ्चति अहं क्रोधं क्रोधं मुञ्चामि मुञ्चामि मोक्ष्यामि राइट अहं आई विल क्रोधं मोक्षामि नाइस नेक्स्ट नृत धातु कन्या नृत्यं कन्या नर्तिष्यति तत्र पुनः नृत्यम् इत्यस्य प्रयोगः नर्तिष्यति नर्तिका नर्तिष्यति कार्यक्रमे नर्तिष्यति समीचीनं वेक्षते विश मीन्स टू एंटर राइट षष्ठमगणस्य धातुः सो विश बिकम्स वेक्षति प्रवेश हाँ प्रवेश करें बालकः गृहं वेक्ष्यति हाँ बालकः गृहं वेक्षति स्पृश धातु स्पर्क्षति अभिनेता नाट्यगृहे वेक्षति बहुत सुंदर अभिनेता नाट्यगृहे प्रवेक्षति राइट उपसर्ग also you can use with this दिश धातु उपदेक्षन्ति बालः पुस्तकं स्पर्शति हाँ वेरी नाइस नेक्स्ट अंधः ब्रेल लिपि स्पर्शति हाँ स्प्रक्षति समीचीनम् अग्रिमः धातुः दिश इति धातु तस्य देक्षति दिश टू शो राइट उपदेश उपसर्गपूर्वक दिश धातु इट विल बिकम उपदेक्षति do you know there is a shloka if you there was some reference from Gita so it reminded me
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्ववर्धिनः तत्त्वदर्शिनः तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हाँ समीचीनः श्लोकः। तस्य अन्वयार्थं पश्यामः। द्वितीय तत् विद्धि, विद्धि इति लोट्लकारस्य प्रयोगः। त्वम् अवगच्छ इति सरलः अर्थः। तत् विद्धि केन विद्धि? तत्र एका पद्धतिः वर्तते। यदि ज्ञानम् आवश्यकं चेत् तत्र एक रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलोड। सो प्रथमः प्रणिपातः आवश्यकः। प्रणिपातः इज बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट, साधनम। प्रणिपातेन तत् विद्धि, तत् ब्रह्म विद्धि, तत् तत्त्वं विद्धि प्रणिपातेन। एवं प्रणिपातः एव न सफिशियंट, राइट। अतः परिप्रश्नः अपि आवश्यकः। प्रश्नः कर्तव्यः। यदा यदा ज्ञानम् आवश्यकं तदा प्रश्नः तु सम्भवेदेव। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन पुनः प्रश्नः सेवया अथवा सेवां विना न पृच्छामः। सेवा प्रथमा, अनन्तरं परिप्रश्नः, करेक्ट। सो सेवया, देन इफ यू डू सेवा, if you ask questions and if you surrender yourself, then Guru will give a jnanam. But now which lakara Bhagavan is using, you know? He is using lit lakara, future. So he may, actually he wants to tell, if he desire, if Guru desires, Guru will give a jnanam. If he don't want, he is not going to give you anything. Even you do seva, even you do question, even you surrender yourself. It depends upon him, right? Upadekshanti te jnanam tattvadarshina, because they are tattvadarshi and there is no vidhi nisheda for some tattvavetta, right? So it depends upon them, and actually they are dayalu, krupalu. Without doing seva also they will give a jnanam. That is goodness of all our Mahatmas, right? Upadekshanti te jnanam. Right, next. Racha ishyati. Make a sentence as much as possible because you are getting chance in class only. Laterly, I don't know whether you are making sentences or not. Brahma prithvim rachayishyati. Brahma prithvim rachayishyati. Athva Brahma jagat rachayishyati. Vishwam rachayishyati. Right? मूर्तिकारः मूर्तिं रचयिष्यति। मूर्तिकारः मूर्तिं रचयिष्यति। व्हाट अबाउट कवि? कविः कवितां रचयिष्यति। रचयिष्यति। लिख becomes लेखिष्यति। अहं ग्रंथं लेखिष्यामि। अहं ग्रंथं लेखिष्यामि। बालकः सुन्दरम् अक्षरं लेखिष्यति। सुन्दरम् अक्षरं लेखिष्यति। सुन्दरं वर्णं लेखिष्यति। समीचीनम्। अहम् अन्तर्जाले ब्लॉग लेखिष्यामि। लेखिष्यामि। समीचीनम्। पूजयिष्यति। चित्रकारः सुन्दरं चित्रं लेखिष्यति। समीचीनं। सुन्दरं चित्रं लेखिष्यति। Those who have little bit problem with understanding Sanskrit, please let me know. Otherwise there will be only Sanskrit speaking and you will say what is going on. That should not happen. Please, whenever you have any doubt, ask me whenever is possible. Right? Okay, go ahead. Pujayishyati. I have many problems actually, sir. Okay, so we will So me too, I'm not able to understand very much. Yeah, please tell me whenever it's okay. Pujayishyati, we will use pujayishyati to worship, right? So make a sentence. Guruhu pujam deva. Guruhu deva Devan athva devam pujayishyati. Very nice. Devam pujayishyati. Now make a sentence. Chorayishyati. Varnayishyati. One sentence. Kanishka. Like one. Nandini. बालकाः लेखनी
चोरयिष्यन्ति यू नो लेखनीं चोरयिष्यन्ति बालकाः चोरयन्ति खलु भवान् न चोरयति न यू डोंट न देन गुड यू आर गुड बॉय ओके नेक्स्ट रावणः सीतां नाही चोर ते भूतकाळ झालं वी कैन यूज फॉर सेंटेंस राइट महोदय चोरयिष्यति चोरयिष्यति वदतु मम विद्याधनं न कोऽपि चोरयिष्यति मम Very विद्याधनं great. कोऽपि चोरयिष्यति राइट समीचीनं Like if we have to say in Ashok Vatika, Hanuman Ram Katha Varnayashyati. Right? वर्णयिष्यति Ashok Vatika. Yeah. Which Ashok vibhakti we supposed to Vatikayam. use? याम Vatikayam, right? करेक्ट सप्तमी विभक्ति एकवचनं वाटिकायां राइट हनुमान महोदय अहं वदामि Ashok भविष्ये Vatikayam Ram Katham Varnayashyati. वर्णयिष्यति वर्णयिष्यति समीचीनं भविष्ये अहं मम यशोगाथा वदिष्यामि स्वस्य यशोगाथां वा आम् अरे वाह इत्युक्ते स्ट्रगल् मया महोदय स्ट्रगल् अच्छा 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 मया चिन्तितं वचने किमर्थं दरिद्रता इति कृत्वा दरिद्रता एव न आनयति। महोदय समीचीनं समीचीनं या आई गॉट जस्ट फॉर मेकिंग फन यस नेक्स्ट हार्टली विशेष टू यू नाइस क्षल क्षालयिष्यति पठ पठिष्यति रजकः वस्त्राणि क्षालयिष्यन्ति रजकः वस्त्राणि क्षालयिष्यति नाइस अहं संस्कृते पठिष्यति अहम यू आर यूजिंग अहम राइट पठिष्यामि नाइस अहम संस्कृतं पठिष्यामि नाइस नेक्स्ट तड ताडयति सर अहम संस्कृतेन पाठयिष्यामि असं चालेल हाँ बिल्कुल चालेल अहम संस्कृतेन पाठयिष्यामि संस्कृत लैंग्वेज इज बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट सो संस्कृतेन अथवा संस्कृत भाषया या फाइन अहं लघु सिद्धान्त कौमुदी पठिष्यामि अस्तु पठति वा प्रतिदिनं सत्यं वा? अथवा सत्यं खलु पठितुमिच्छामि पठितुम् इच्छति समीचीनं सत्यं खलु आमां गुड गुड वेरी नाइस मह्यमपि पाठयन्तु अनन्तरं महोदय भवान् पाठयतु आवां सर्वे ने आवां वयं सर्वे वयं सर्वे इच्छितुं पठितुम् इच्छन्ति खलु पाठयिष्यामि सिद्धमः सिद्धं सिद्धम् अथवा सिद्धाः स्मः सिद्धाः भवामः समीचीनं पाठयिष्यामि निश्चयेन अग्रिमं भूष भूषयिष्यति दास्यति वयं भवतः ना तुमच्या विषयी म्हणायचं वयं भवतः विषये नामं भूषयिष्यामः अरे वाह नाम एक्चुअली नाम इज नपुंसकलिंग वर्ड नामन नाम नामानि नामानि सो दैट गोज दैट वे सो प्रथम द्वितीय विल बी सेम वयं भवतः नाम भूषयिष्यामः वेरी नाइस आई होप दा लग्न समारोहे वधू अलङ्कारेण भूषयिष्यति किमर्थम् अलङ्कारेण अलङ्कारैः वक्तव्यं खलु बहुवचनम् अलङ्कार यस अलङ्कारैः भूषयिष्यति समीचीनं भूषयिष्यति समीचीनम् अग्रिमः नेक्स्ट धातु दास्यति टू गिव वी हैवंट सीन दिस वन बट इट इज सिंपल दास्यति विल गिव अहं निर्धनाय धनं दास्यामि निर्धनाय धनं दास्यामि भगिनी अस्माकं पाणिनीय व्याकरण पाठ दासी अच्छा 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 पाठान् दास्यति राइट महोदया पाणिनि पाठान् अथवा पाणिनि पाठस्य चित्राणि दास्यति दैट वे वी कैन यूज ओके नेक्स्ट कथयिष्यति स्थापयिष्यति
Kathayishyati is simple, right? Yeah, Yes, Kanishka. Mata Aham. balaka, One by one, just let Renuka ji you finish, then I will ask. Mata balaka Hmm. katham katishyati. Correct. Now in this sentence, kathayati is a kriya pada, right? And mata is subject. So whenever you use subject, subject will be in first case. First, प्रथमा prathama, विभक्ति Correct. And karma will be in. dvitiya. Yeah. So very simple rule. Whenever you want to use karma, just put ma. Right? So katham, balam. So that way you can use. For singular, for plural there will be some difference. So Okay. correct then mata Balakam katham katham kathayishyati. Samichinam. श्वः शिक्षकः बीरबलस्य कथां कथिष्यति Kathayishyati. कथयिष्यति Kathayishyati. Yes, Kanishka. Arjunah ratham स्थापयिष्यति. अरे वाह, समीचीनं. सेनयोर्मध्ये उभयोः सेनयोः मध्ये अर्जुनः अथवा भगवान श्रीकृष्णः रथं स्थापयिष्यति. कनिष्कः, वेरी नाइस. गणयिष्यति, स्थास्यति. स्था means to stay, right? To stand. Gana means to count. Few more sentences, then we will move to some another topic. त्वम् अत्र गणयिष्यसि. हाँ, अहं किं गणयिष्यामि? वदतु. क्रियापदानि वा? अस्तु. स्था, समीचीनं. वाक्यं तु समीचीनम् आसीत्. स्थास्यति. He will stay, he will stand, right? Make two sentences. अग्रिम वर्षे अमेरिका देशे स्थास्यामि. अर्धं मासम् अवशिष्टम्. अग्रिमे मासे गमिष्यति वा? आम्. एवम्. अस्तु. 15 दिनानन्तरं. 15 दिनानन्तरम् अहम् अमेरिकादेशं स्थास्यामि. देशे स्थास्यामि, क्षम्यताम्. देशे घोषयिष्यति. Right? घोषयिष्यति means what? घोषयति means what? घोषणा करणे. घोषणा To proclaim. To announce. To announce, to proclaim, right? कः किं घोषयिष्यति? किमपि घोषयिष्यन्ति वा भवन्तः? स्वातंत्र्य माझा जन्मसिद्ध नहीं, लेकिन वो तो इट वाज पास्ट टेंस. नरेंद्र मोदी महोदयः कल्याण योजना घोषयिष्यति. लिटिल बिट योजना. करेक्ट. उपविशति मीन्स टू. घोषयति इत्युक्ते घोषणां करोति इति अर्थः. सर्वे एकत्रितरीत्या मिलित्वा घोषणां करोति. न तथा न, इंडिविजुअली अपि इट इज पॉसिबल एंड जनरली आल्सो. घोषयिष्यति इज फाइन. one person also can do घोषणा and sing all together also. जी. विद्यालयः संस्कृतकक्षायां घोषयत्. विद्या actually that that is not. घोषयिष्यन्ति, right? Sir. घोषयति. घोषयिष्यति. Yes, fine. That is also fine. Yes, Kanishka. Ghosha is basically to say, right? To say, to announce actually. Okay, sir. अहम् आसन्दे उपवेक्ष्यामि, चलचित्रं पश्यामि. Dakshami you should say. If you are going Dakshami. No, Pashyami is lat lakar again. And Dakshami. द्रक्ष्यामि. उपवेक्ष्यामि इत्युक्ते बसेल का? बसेल. Yes. विदेशगमनसमये अहं
विमाने उपविशामि उपविश्य उपविशामि उपवेक्ष्यामि उपवेक्ष्यामि समीचीनम् अधुना now let's move to next topic. You know, we have seen few words Ramah, Vanam, Hari, तथा Guru. I hope you remember all those words you have memorized. Let's move to Sri Lingam, right? Rama, Rami, Ramaha, Ramam, Rame, Ramaha. So here you will find similar forms. Ramaha, Ramaha, right? रमया रमाभ्यां रमाभिः रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणां रमायां रमयोः रमासु हे रमे हे रमे हे रमा. Similarly, we are going to use all akaranta word. So there are chart. Before showing this chart, I will pick up some names from this group. So Renuka, you can decline your name. Yes. Namely, yeah. Shall I take? Yes, yes. Your name only. Renuka, Renuke, Renukaha. Samichanam. Renukam, Renuke, Renukaha. Renukaya, Renukaya. Renukaya. Huh? Renukaya. Renu, Kaya. no, Renukaya, Renukayam, Renukabhihi. हाँ. Renukai, न रेणुकायै. Renukayai, Renukabhyam, Renukabhyah. Renukayaah, Renukabhyam, Renukabhyah. Renukayaah, Renukayoh, Renukanam. Naam will come or naam will come? रेणुकयोः it will become हाँ. रेणुकायां रेणुकयोः अथवा रेणुकायाः रेणुकयोः रेणुकानां. Naam. It will be naam or naam? हाँ मूर्धन्य नकार अट्कुप्वाङ्गं right yeah. मूर्धन्य नकार रेणुकायां रेणुकानां. Naam. Renukayam, Renukayam, Renukayoh, रेणुकयोः. Okay. Renukayoh, Renukasu. He Renuke, he Renuke, he Renukaha. समीचीनं. Now those whose name is ending with a, they can decline. Metaji, do you want to try? Rupaji, Shilaji. Yeah, I will try, sir, because Yes. this is my first day. I don't know how much right I will Yeah, get. you just see here and I will help you. Right? So it is Mita, Mite, Mitaha, Prathama, Mitamam, Mite, Nitam, Mitam, Mite, Mitaha, Dvitiya, Mitaya, 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 Mitayabhyam, Mitabhyam, again. Mitaya, Mitabhyam, Mitabhi. Mitayabhyam, Mitabhi, Tritiya, Mitaye, Mitabhyam, Mitabhyamah, Mitabhyah, Mitabhyah, Chaturthi, Mitayah, Mitabhyam, Mitabhyah, Panchami, Mitayah, Mitayoho, Mitanam, 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 Shashti, Mitayam, Mitayoho, Mitayoho. Mitayoho, Mitasu, Saptami, He Mite, He Mite, He Mitaha. Samichanam. Very Sir, nice. is there any simple formula for naam and naam? I will teach that. Sir, what is that last thing is called Sambho? After Sambodhana. Sambodhana. Okay. Yes. Sir, हाँ. sir, basically, if there is ra or sha in a name, you put na, right? Again, there are some Yes. exception. There will be. With there in between, if you find a at Kupwangnum, there is a particular sutra. So I will explain it laterly. It will be At Kupwangvai. At Kupwangnum Vyavayepi Rashabhyam no Samana Pade Ruvaranath. There will be some sutras. Okay. Yeah. Now someone else. Akaranta words, right? Okay, let me put now. शीला शीले शीलाः शीलां शीले शीलाः
शीलया, Correct. शीलाभ्याम, शीलाभिः, Hmm. शीलाये, Shilayai. शीलायै, शीलायै, शीलाभ्याम, शीलाभ्यः, Hmm. शील शीलायाः, शीलाभ्याम, शीलाभ्यः, Correct. शीलायाः, शीलयोः, शीलानां, Hmm. शीलानां, शीलयोः, Shilayam, शीलासु, Shilayoho, Shilasu. शीलासु, हे शीले, हे शीले, हे शीलाः. Very nice. Right? Now we'll see these words. Rama, Lord Lakshmi or Goddess Lakshmi. Ajna, command. Katha, story, Kanya. Kala, Akshama, Praja. Pramada, young girl. Bharya or Kanta means wife. Lalana means woman. Lajja, shame. Lata, creeper. Mala, Shobha. Jara means old age. Puja, Devata. Vyatha means pain. Prabha means light. And Krida. These all words you can decline like Rama Shabda. You practice this. So what we have seen, just a chart I am putting here. You can, if you want, you can take a screenshot. Okay. So we have covered Parasmay Pada. We were supposed to finish all 5 lakaras and we have finished it. Like Lat Lakar we have seen, which is used for Vartaman Kala. Lot Lakar we have seen, which is used for Ajnartha, to request, right? To make, request, or there were some uses. Vidhi, Nimantrana, Mantrana, Adishta, Samprashna, Prarthana. That artha. Then Lakar, Lang Lakar we saw, which is used for past tense. Vidhiling and Lot Lakar both have same meanings. Vidhi, Nimantrana, Mantrana, Adishta, Samprashna, Prarthana. And Lit Lakara, which means future tense, like Bhavishya Kala. So please memorize all these forms. From coming class, Sir. we are going to move, we are going to see Atmanepada forms, right? So there is a great opportunity to memorize these things. Later you will, So there are 5 tables, right? sorry, Only 5 tables, right? for Lat Lakara, for Parasmay Pada, this much was sufficient. Okay, if you memorize, this will be helpful everywhere. This is not it is very useful. What महोदय, else? Hmm. महोदय, कृपया परस्मैपद, आत्मनेपद, पद What else? explanation. Parasmay Can you Pada and explain? Atmane Pada. Okay, tomorrow Yeah, can before you? the class, please remind me. I forget. So please remind me again what is the difference between Parasmay Pada, when to use Parasmay Pada and Atmane Pada. I will explain. Okay. Yes. Yeah. Any doubt? No doubts? Okay. Then we'll conclude here with Shanti Patha. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namah. Hari Om. I request whatever doubts are there, please make note and ask me in the class or after the class, right? So if I don't answer at all, remind me again and again. Fine? Sir, sorry to disturb you, but that actually I joined from today. My many classes have been missed, major classes of this Paratmay Pada.